Ile jambo imetuleta hapa leo ni kuhusiana na ile statement our good senator ambaye amepeleka kwa office of the Senate. Ile kitu labda amesahau, sisi kama assembly tulimkumbusha assembly na executive, assembly na Senate is a legislative arm. We have equal power. Tuko na ile nguvu sawa kisheria. Kazi ya Senate ni kututafutia pesa huko juu. Sisi hapa ni kuangalia absorption, vile pesa ilitumika, the expenditure, the workforce that we have, na zile developments zinafanyika kwa wards. I think that is the primary role ya county assembly ya Kenya mzima, si Isiolo pekee. Na sisi kama viongozi ni jukumu yetu pia kuambia seneta wetu ile jukumu tumepatiwa na watu wetu wa county, watu wetu wa wards. Tunajua hawafai kutukumbusha. Ile kazi imetuleta hapa kama ni ya dharura ama kama ni ya ni zile za wards ambaye zinahitajika. Sisi ni grassroots representative. Hakuna yule anajua kutuliko. Kile ambaye inafanyika Isiolo na ile kazi ambaye sisi tunafanya kama oversight, hatuna upungufu yoyote. Na ningependa tu kumwambia wale ambaye wanajaribu kufanya kazi ambayo sio yao, sisi hatujashindwa kufanya kazi ya oversight. Na ningependa kumwambia kwamba zile ambaye standing committees ambaye ziko Senate pia bado ziko hapa Isiolo County Assembly. Na hiyo ndio kazi yao. Na hakuna mahali tunasema maybe tumeenda bed na executive. We are doing our work mandate, and I believe that the report ambayo ile tuko nayo ndio imesaidia executive kwa ile upungufu kama kuna kitu ambaye hajaifanya. As per the wards, we belong to wards, and I believe every ward have its own representative, and I believe everything that's supposed in the budget to go for the ward must go. Na hakuna ile ambayo tumesema haijawahi fanyika. Nikienda kama mahali kama Olonyiro, ningesema mahali vitu ambayo imefanyika, naweza kusema 1 to mpaka mwisho, because bila kwenda huko mimi ninahakikisha kwamba iko kwa budget na inafanyika kulingana na vile iko. Naona tu senator ni mzuri pia, wewe maybe ungekuwa unafuata haki, ungekuja tukae na sisi kama assembly kama kuna mahali ambayo unaona iendi mzuri, because hiyo ndio kazi ambayo sisi wote tunafanya. Na oversight haiwezi kuwa Isiolo County inakuwa oversighted na Senate. Hiyo sio kazi yao. Na vile kila senator represent county. Na kama kuna shida kwa county, kuna njia ya kufanya kazi. Senator angekuja kukaa na sisi, atuambie maybe kuna kitu ambaye ameona ambaye haijaenda mzuri, sisi pia tuambie mahali sisi tumefika. Sasa senator wetu akienda Senate, aanze kuitisha ripoti za county. Sisi ni legislative arm kama Senate. Kwa maoni yetu ama kulingana na sheria ya Kenya ya 2010, tunamwambia vile anafanya haifai. Kama kuna jambo ambaye imefanyika kwa county haimfurahishi, ni mzuri watu wakae kama viongozi, wakae chini waelezane bila kufanyia watu intimidation. I think umeona wakati senator alikuwa anaenda around, staff they in a panic mood. Watu wanatoroka maofisi kwa sababu wanaona kama ile kitu wanafanya si jambo ya kawaida, na kuweka watu hofu ni kudistort zile information ambayo atakuja kuifeed kwa public. Angefaa kuwa more friendly kwa staff, angefaa kuwa more friendly kwa viongozi wa county, ndio ushirikiano wetu uweze kufaidi watu wa Isiolo. Na mimi kama budget chairman na pia majority leader Isiolo, niko na furaha kuireport that zile matumizi ama makadirio tunapata kutoka kwa national government, ingawa ni kidogo kwa ile kiwango tunashirikiana na zile shirika za isiyokuwa ya serikali ile iko hapa county, ndio tuweze kubuild ile synergy, watu waweze kupata ile faida ama manufaa inatokana na ile kushirikiana. So ushirikiano kati ya non-governmental organization na county government ya Isiolo ni mzuri. So tukipata ushirikiano mzuri kutoka national leaders kama senator wetu, itakuwa ni bora zaidi kwa sababu watu wa Isiolo watakuwa na manufaa. Hii malumbano kidogo ama ile vita inaonekana sasa huko nje sio kwa interest ya jamii. So sisi tunaomba kama viongozi, the grassroots representative, tuwe na ile kukaa chini na kuongea kwa iron out kama kuna tofauti. Kama kuna shida mahali, tuwe tunakubaliana na yeye jambo 1, 2 ama 3 imefanyika. Na kama haijafanyika ni nini tungefaa kufanya sisi kama assembly na Senate ndio hizo vitu ifanyike. Kama mambo ya mochari ilisemekana ni mbaya. Sisi hatujakataa, na nafikiri hata jana
the CC for health alisema ukweli kwamba mashine ambayo ile ziko haifanyi kazi mbili, moja inafanya kazi. Na kwa ukweli na ni kwa kulingana mambo ya mortuary, most of the bodies ambayo ziko huko ni zile ambazo zimeletwa nje, sio zile ambayo imeokaa kwa hospitali. Na nafikiri kwa process, kuna process ambayo ilifanywa na sisi kwa committee ya health ilifuatilia, wako na report kwamba iko na in the process of procurement. Ile ambayo ilifanywa ilifail because watu walikuwa high, na procurement law lazima ifuatwe, na I believe that hiyo ni kitu ambaye county ijashinda kuweka kulingana na vile atakikana, and I believe wakisema hiyo tarehe 8 ambayo watafunga hiyo mambo ya advertisement, everything will be in the process, itafanya kazi because nafikiri hiyo mocha ilikuwa kwa for years na ilikuwa na fail tu na inatengenezwa. I can have a witness because kuna wakati hata ilikuwa mashine yote haifanye kazi, lakini iliwekwa tu. So nafikiri kuna ile subra, lazima tuongoje kazi ifanywe. Kazi ya serikali wewe siambia enda fanya na ifanyike siku hiyo hiyo. Lazima kuna procedures lazima ifuate. Na nafikiri hiyo tu atupatie hiyo muda. Kama kuna mambo ya siasa, nafikiri siasa ni sisi wote ni wanasiasa. Tutajua vile kupiga siasa huko nje. Lakini tukipiga siasa na vitu ambaye hakuna, haiwezi kusaidia sisi. So mimi I believe as an assembly we are strongly doing our job. We are doing our oversight, and sioni kama kuna upungufu yoyote. Na kama kunao, senator ako na uwezo because yeye ni sio mgeni wa assembly, is here to come and address maybe an assembly, atuambie kile kitu ambaye we are not doing it well, ambaye ile inatoka kwa zizi inakuwa discussed kwa Senate. Nafikiri ile kitu Senate ambaye ingefanya kubwa sana ni kuhakikisha kwamba the national allocation should be increased, especially to our county, which we know is third. In fact, it's number 2, but second from the bottom. So I believe that na naona this county needs a lot because hatuna chochote. Kama wakati juzi ya mvua hakuna barabara iko, na uwezi kuamka kutengeneza barabara overnight. Lazima pia iwe na process, lazima ipitwe, hiyo barabara itengenezwe. So I believe that yeye mwenyewe angetusaidia kwa mingi kufanya. The other thing that ningependa kusema, na I really appreciate the partners that we are working with. In fact, we are working it very well and wametusaidia. Na najua hakuna partner kuja kufanya kazi without passing the Isiolo County Executive. Na hawa ndio wanapatia direction ambayo ile mahali watafanya. Na I believe that we really respect them. Ile kazi wamefanya, tunashukuru. We are working as a team, and I believe that is the importance of a government. We as an assembly, there is nowhere that we said we should not work with the government. We must work as a team because we are all elected to ensure that our people get benefit as per other counties. So there's no day tunaambiwa we have to fight so that things will be done. No, we must work as a team. As even national government, they are also working as a team to ensure that what the manifesto of the governor must be fulfilled, and we are here to make sure it is fulfilled. Na hiyo ndio, I think hiyo ndio kila hata sababu ya yeye mwenyewe kusema president, hii serikali imechagua, hii watu wamechagua, we are working as per the manifesto of the governor and also the president to ensure that watu wetu wamepata ile benefit ambayo wanaistahili. Ile ambayo haistahili najua hatujui, lakini ile ambayo inaistahili lazima watafanya. Na sisi kama assembly, we really appreciate also the speaker is working with us, and we are trying to do the best we can as an assembly. Our attention has been drawn to the several statements sought by Senator of Isiolo County from various standing committee of the Senate over the recent weeks, ostensibly under the pretext of oversight. While we appreciate the Senate has limited oversight power as provided under Article 96 of the Constitution of Kenya, they cannot take over the primary responsibility oversight by the County Assembly as envisaged under Article 185 of the Constitution and Section 8 of the County Government Act 2012. We take great exception to this action by Senator to depict the County Assembly as a moribund arm of the county government, which is unacceptable, and reiterate that the matter the Senate want to be canvassed by the Standing Committee of the Senate, courtesy of the statement she sought, is constitutionally under the ambit of the County Assembly. We are also alive to the fact that her action is an attempt to use Senate as a political forum to gain political capital for our ambition to run for gubernatorial seat in 2027 general election. However, we wish to state as follows.
that Article 185 of the Constitution confers upon the County Assembly with the legislative authority to exercise oversight over the county government and its organ. Accordingly, the County Assembly of Isiolo has a functional sectoral committee discharging their roles as provided under a standing order of the County Assembly of Isiolo. That we are all well aware of the scope and ambit of the provision of the Article 96 of the Constitution, and specifically Article 96(3)(4), Article 96(3) and 4, which stipulates the oversight role and power of Senate, which in our humble opinion does not include oversight of a county assembly and the organ of the county assembly. The Constitution of Kenya creates separation of power and robust check and balance by establishing organs. The action of Senate to oversight the county assembly interfere with the principal separation of power. The spirit and the letter of the Constitution as provided under Article 96 to the effect that Senate is limited to the expenditure of the national revenue allocation to the counties. The involvement of Senator in matters of manpower at the county level poses unnecessary interference and clouds the separation of power principle. That the Isiolo County Assembly is of the firm opinion and believe that when a committee of the Senate encroaches upon the constitutional mandate of the County Assembly and purport to exercise oversight over County Assembly, this violates the constitutional principles and edict enacted under Article 96(1) and 85 of the Constitution. That we are of the firm opinion that matters sought by Senate committee following the request by Senator are within the confine of the oversight jurisdiction of the County Assembly of Isiolo. Therefore, acceding to the request will subordinate the Assembly as to the oversight of Senate and thereby rendering devolution and the Constitution as a nugatory. That we are again of the firm opinion that the moment the Senate committee will begin to demand for documents, information, and exercising oversight over the organ and institution of the county assemblies, that will be the end of devolution. The Assembly strongly believes that the Senate ought to have keen regarding to the provisions of Article 96(1) of the Constitution and give space to the nascent institution of the county government to develop and discharge their constitutional mandate freely within the legal confine of the respective mandates. The good senator should therefore cease her intimidating nature of visiting public institutions unannounced, occasioning fear within the lower cadre of the county staff. That the county assembly appreciates with gratitude the important role of the Senate of the Republic of Kenya is playing in fostering devolution, and we are more particularly proud of the cooperation between the Assembly and Senate. Accordingly, we are open to the robust and fruitful engagement with each other with a view of building each other's capacities as we endeavor to realize the constitutional ideals of fostering devolution in Kenya.